Electronics Classroom channel e proত্যেকে জানাই স্বাগতম। Today I shall discuss multiple choice questions on Digital Storage Oscilloscope or DSO, ITI Electronics Mechanic TET second year, Module 1, Volume 1 of 2. For this module there are two videos. In the first video I have already discussed 35 numbers MCQ and the link for this video is given in description box. In the second video, that is today's videos, I shall discuss more 13 numbers MCQ on Digital Storage Oscilloscope. These questions are not only important for your Annual CBT Examination but also important for various competitive examination like BHEL, NTPC, DRDO, etc. So I shall request you, please see the video up to the end, and if you did not see the first video, please watch this video whenever you will get time in hand. I am sure that this video will help you to rise your knowledge level. These questions are taken from various sources like Bharat Skill, various engineering book and internet. এই মডুলের জন্য দুটি ভিডিও আছে। প্রথম ভিডিওতে 35টি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমি এই দ্বিতীয় ভিডিওতে আরও 36টি মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। যারা প্রথম ভিডিওটি দেখোনি তাদেরকে অনুরোধ করব হাতে সময় করে অবশ্যই প্রথম ভিডিওটি দেখে নেবে। ডেসক্রিপশন বক্সে প্রথম ভিডিওর লিংক দেওয়া আছে। যদিও এমসিকিউগুলো আইটিআই ইলেকট্রনিক্স মেকানিক টেটের সিলেবাসকে ফলো করে করা হয়েছে, কিন্তু এই এমসিকিউগুলো আইটিআই ডিপ্লোমা এবং বিটেক স্টুডেন্টরা যারা বর্তমানে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ছে তারা এবং যারা পাস আউট হয়ে গেছে কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য পড়াশুনো করছে তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই এমসিকিউগুলো বিভিন্ন সোর্স থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন ভারত স্কিল, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং বই এবং ইন্টারনেট। আমি আশাবাদী এই ভিডিও দেখার পর তোমার নলেজ অনেকটাই বাড়বে, অনেক অজানা জিনিস জানতে পারবে। তাই ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখো। মজার ছলে শুধুমাত্র 2-1 মিনিটের জন্য না দেখে সিরিয়াসলি পুরো সময় জুড়ে ভিডিওটা দেখো। তোমার নলেজ অনেক উন্নত হবে এবং ভবিষ্যতে কম্পিটিটিভ এক্সামে অনেক প্রশ্ন কমন চলে আসবে অথবা একই টাইপের অনেক প্রশ্ন পাবে। যারা এই চ্যানেলে প্রথম ভিডিও দেখছো তাদেরকে অনুরোধ করব দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখো, যাতে করে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমার কাছে নোটিফিকেশান চলে যায়। এই চ্যানেলে আলোচনা করা হবে ইলেকট্রনিক্সের ওপর থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, এছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স নতুন মজার প্রজেক্ট ও মডেল। তাহলে শুরু করা যাক আজকের আলোচনার মূল বিষয় নিয়ে। Question number 1. Which function is performed by the sample and hold circuit along with the ADC in digital storage oscilloscope? Option A storage, option B data display, option C data acquisition, option D upload to computer. Correct answer will be option C data acquisition. Question number 2. In digital storage oscilloscope, the analog signal is digitized using dash. Option A DA converter, option B oscillator, option C AD converter, option D rectifier. Correct answer will be option C AD converter. Question number 3. What is the name of the factory setup done to the digital storage oscilloscope? Option A normal setup, option B factory setup, option C default setup, option D measurement setup. Correct answer will be option C default setup. Question number 4. An aquadag is used in a CRO to collect option A primary electrons, option B secondary emission electrons, option C both primary and secondary emission electrons, option D none of the above. Correct answer will be option B secondary emission electrons. The aquadag coating has two functions. One, it maintains a uniform electric field inside the tube near the skin, so electron beams remains collimated and is not distorted by external field. 2. The bombarding electrons striking the skin release secondary emission electrons. These secondary electrons are collected by an aquadag. সিআরটির ভিতরে অ্যাকোয়াডগের কোটিং দেওয়া থাকে। এই অ্যাকোয়াডগ কোটিংয়ের সঙ্গে হাই ভোল্টেজ দেওয়া থাকে এবং তার ফলে সিআরটির স্কিনের কাছাকাছি অঞ্চলে ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং তার ফলে ইলেকট্রন বিমকে বাইরের কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ড সহজে প্রভাবিত করতে পারে না। এছাড়া উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুলো যখন স্কিনে আঘাত করে তখন স্কিনের
থেকে সেকেন্ডারি ইলেকট্রনের ইমিশন হয়। এই সেকেন্ডারি ইলেকট্রনগুলোকে সংগ্রহ করতে অ্যাকোয়াডককে ব্যবহার করা হয়। Question number 5. What is the advantage of digital storage oscilloscope? Option A, process signal in analog format. Option B, make measurement of digital data. Option C, store digital data for later viewing. Option D, electron beams move across the screen. Correct answer will be option C, store digital data for later viewing. ডিজিটাল স্টোরেজ অসিলোস্কোপ বা ডিএসওর সাহায্যে আমরা স্ক্রিনে যে ট্রেসিং দেখতে পাই সেই ট্রেসিংকে আমরা সেভ করে রাখতে পারি এবং পরবর্তী সময়ের জন্য এই ট্রেসিংকে রিকল করে আমরা তার অ্যানালাইসিস করতে পারি। কোশ্চেন নাম্বার 6. A thin aluminium film is usually deposited on the non-viewing side of the phosphor because option A, it acts as a heat sink and prevents phosphor burn. Option B, the light scatter from the phosphor is reduced. Option C, it does not allow the screen to be negatively charged. Option D, all of the above. Correct answer will be option D, all of the above. Question number 7. How the digital equipment works with the input voltage samples? Option A, constant output voltage. Option B, continuously variable voltage. Option C, continuously variable current. Option D, convert it to binary numbers. Correct answer will be option D, convert it to binary numbers. Question number 8. In a CRO, the color of the spot on the screen is a characteristics of option A, the velocity of the electrons striking the skin. Option B, the coating materials of the skin. Option C, electron gun in a CRT. Option D, the type of waveform being observed. Correct answer will be option B, the coating materials of the skin. Question number 9. Which part of the DSO store the process data of input signal voltage? Option A, memory. Option B, screen display. Option C, analog to digital converter. Option D, digital to analog converter. Correct answer will be option A, memory. Question number 10. The horizontal amplifier should be designed for option A, high frequency signal with a fast rise time. Option B, high amplitude signal with a slow rise time. Option C, high amplitude signal with fast rise time. Option D, low amplitude signal with a fast rise time. Correct answer will be option B, high amplitude signal with a slow rise time. Question number 11. Which circuit is used in digital storage oscilloscope to convert the input samples voltage into digital information? Option A, rectifier circuit. Option B, inverter circuit. Option C, digital to analog converter circuit. Option D, analog to digital converter circuit. Correct answer will be option D, analog to digital converter circuit. Question number 12. What is the name of waveform displayed on the DSO screen? Option A, DC waveform. Option B, pulse waveform. Option C, ringing waveform. Option D, sawtooth waveform. Correct answer will be option C, ringing waveform. Question number 13. In an oscilloscope, when the unknown signal applied to the vertical plates is being synchronized with the sweep signal applied to the horizontal plate, the pattern seen on the CRO screen moves towards the right. It means that option A, the frequency of the signal is lower than that of the sweep signal. Option B, the frequency of the signal is greater than that of the sweep signal. Option C, the frequency of the signal is equal to the frequency of sweep signal. Option D, none of the above. Correct answer will be option A, the frequency of the signal is lower than that of the sweep signal. Question number 14. What type of waveform is available at pin number 2 of function generator IC 8038? Option A, sine wave. Option B, square wave. Option C, triangular wave. Option D, modulated wave. Correct answer will be option A, sine wave. IC 8038 একটি ফাংশন জেনারেটর আইসি। এই আইসি থেকে 3 ধরনের ওয়েভফর্ম পাওয়া যায়। 2 নম্বর পিন থেকে সাইনোসয়েডাল ওয়েভফর্ম, 3 নম্বর পিন থেকে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েভফর্ম এবং 9 নম্বর পিন থেকে স্কোয়ার ওয়েভফর্ম পাওয়া যায়।
এই আইসির সঙ্গে কয়েকটি রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটার এক্সটার্নালি কানেক্ট করতে হয়। কোশ্চেন নাম্বার 50, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সার্কিট বিল্ট উইথ আইসি 8038? অপশান এ পালস জেনারেটর, অপশান বি সাইন ওয়েভ জেনারেটর, অপশান সি স্কোয়ার ওয়েভ জেনারেটর, অপশান ডি ফাংশন জেনারেটর। কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশান ডি ফাংশন জেনারেটর। Question number 16. Which type of waveform is available in pin number 3 of IC 8038 function generator? Option A sine wave, option B square wave, option C triangular wave, option D modulated wave. Correct answer will be option C triangular wave. IC 8038 একটি ফাংশন জেনারেটর আইসি। এই আইসির 2 নম্বর পিন থেকে পাওয়া যায় সাইনোসয়েডাল ওয়েভ, 3 নম্বর পিন থেকে পাওয়া যায় ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ ফর্ম এবং 9 নম্বর পিন থেকে পাওয়া যায় স্কোয়ার ওয়েভ ফর্ম। কোশ্চেন নাম্বার 17. হুইচ টাইপ অফ ওয়েভ ফর্ম ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাট পিন নাম্বার 9 অফ ফাংশন জেনারেটর আইসি 8038? অপশান এ সাইন ওয়েভ, অপশান বি স্কোয়ার ওয়েভ, অপশান সি ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ, অপশান ডি মডুলেটেড ওয়েভ। কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশান বি square wave. Question number 18. In a CRT, the magnitude of the beam current can be adjusted by a front panel control marked option A intensity, option B focus, option C time per division, option D any of the above. Correct answer will be option A intensity. ইন্টেন্সিটি কন্ট্রোলের সাহায্যে ইলেকট্রন বিমের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা পরিবর্তন করা যায়, অর্থাৎ বিম কারেন্টের পরিমাণ চেঞ্জ করা যায় এবং তার ফলে স্ক্রিন থেকে যে লাইট পাওয়া যায় তার ইন্টেন্সিটিও পরিবর্তন করা যায়। কোশ্চেন নাম্বার 19. ইন এ CRO দি টাইম বেস সিগন্যাল ইজ এ অপশান এ স্কোয়ার ওয়েভ ফর্ম, অপশান বি হাই ফ্রিকোয়েন্সি শর্টউড ওয়েভ ফর্ম, অপশান সি রেক্টেঙ্গুলার ওয়েভ ফর্ম, অপশান ডি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাইনোসয়েডাল ওয়েভ ফর্ম। কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশান বি হাই ফ্রিকোয়েন্সি শর্টউড ওয়েভ ফর্ম। Question number 20. The length of time that a beam excites a certain area of the phosphor of the CRO skin can be adjusted with the control marked option A sweep, option B time per division, option C horizontal position, option D vertical position. Correct answer will be option B time per division. Question number 21. A dual beam CRO has which of the following? Option A 2 vertical amplifiers, option B 2 horizontal amplifiers, option C 2 trigger circuits, option D all of the above. Correct answer will be option A 2 vertical amplifier. ডুয়েল বিম অসিলোস্কোপে দুজোড়া ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন প্লেট থাকে এবং তার জন্যে দুটো ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন অ্যাম্প্লিফায়ার ব্যবহার করা হয়। কোশ্চেন নাম্বার 22. In a CRO, X and Y plates are connected to unequal voltage of equal frequency with phase shift of 90 degree. The Lissajous figure on the skin will be option A straight line, option B circle, option C figure of 8, option D ellipse. Correct answer will be option D ellipse. When two equal voltages of equal frequency but with a phase shift phi not equal to 0 or 90 degree are applied to a CRO, an ellipse will appear. An ellipse is also obtained when unequal voltages of same frequency are applied to the CRO. যখন CROর হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকশন প্লেটে দুটি সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল যাদের ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি একই কিন্তু তাদের ফেজ শিফট 0 ডিগ্রি বা 90 ডিগ্রি না হয়ে 0 এবং 90 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, তখন CROর স্ক্রিনে যে লিসাজিয়াস ফিগার দেখতে পাওয়া যায় সেটার শেপ ইলিপস হয়ে থাকে। এছাড়া দুটো সাইনোসয়েডাল ভোল্টেজ যাদের ফ্রিকোয়েন্সি একই কিন্তু অ্যাম্পলিটিউড আলাদা হলে তখন CROর স্ক্রিনে যে লিসাজিয়াস ফিগার দেখতে পাওয়া যায় সেটাও ইলিপস হয়ে থাকে। কোশ্চেন নাম্বার 23. The intensity of light emitted from the CRT screen called luminance does not depend on option A the amplitude of the input signal, option B the energy with which the bombarding electrons strike the phosphor, option C the time the beam strikes a given area of the phosphor, option D the physical characteristics of the phosphor itself. Correct answer will be option A the amplitude of the input signal. Question number 24. The maximum input signal frequency which can be applied to a CRO is limited by option A vertical amplifier, option B the frequency of sync signal, option C input probe capacitance, option D horizontal amplifier.
Correct answer will be option A, vertical amplifier. Question number 25. A 10 MHz CRO has 10 MHz. Option A, supply frequency. Option B, horizontal oscillator. Option C, vertical oscillator. Option D, sweep. Correct answer will be option B, horizontal oscillator. Question number 26. An oscilloscope indicates value of voltage. Option A, average. Option B, RMS. Option C, peak to peak. Option D, DC. Correct answer will be option C, peak to peak. Question number 27. In order to minimize the loading effect of the circuit under test, the input impedance of a CRO must option A be low, option B be high, option C appear capacitive, option D match with the load impedance. Correct answer will be option B, be high. Question number 28. In a CRO, the sync control is used. Option A, control the width of the sweep signal. Option B, lock the input signal being viewed. Option C, control the intensity of the beam. Option D, none of the above. Correct answer will be option B, lock the input signal being viewed. Question number 29. A dual trace CRO has vertical and horizontal amplifiers. Option A 2,1, option B 1,2, option C 2,2, option D 1,1. Correct answer will be option D 1,1. A dual trace CRO has one vertical amplifier and one horizontal amplifier. Question number 30. Deflection sensitivity of a CRT dash the distance between the deflecting plates and screen. Option A, does not depends on. Option B, is inversely proportional to. Option C, is directly proportional to. Option D, any of the above. Correct answer will be is directly proportional to. Question number 31. The first stage of vertical amplifier of a CRO consists of option A, triac, option B, SCR, option C, FET, option D, BJT. Correct answer will be option C, FET. FETের ইনপুট রেজিস্ট্যান্স হাই হওয়ার জন্য সিআরওর ইনপুট স্টেজে ফেটকে ব্যবহার করা হয়। কোশ্চেন নাম্বার 32. In a CRO, the gain of the vertical amplifier is dash the gain of the horizontal amplifier. Option A, higher than. Option B, equal to. Option C, smaller than. Option D, any of the above. Correct answer will be option A, higher than. Question number 33. The nature of the calibration signal in CRO is option A, triangular. Option B, square. Option C, sinusoidal. Option D, sawtooth. Correct answer will be option B, square. Question number 34. If the bombardment of electron ceases, that is when the signal becomes zero, then the light emitted by the screen will option A, disappear immediately. Option B, persist for some time, then it will disappear. Option C, it will not disappear at all. Option D, none of this. Correct answer will be option B, persist for some time, then it will disappear. Question number 35. How is the data display in digital storage oscilloscope? Option A, through a screen. Option B, through a computer. Option C, through an FPGA. Option D, through a microprocessor. Correct answer will be option D, through a microprocessor. Question number 36. The gain of vertical amplifier of a CRO is changed by using option A, time per division. Option B, volt per division. Option C, position control. Option D, sync control. Correct answer will be option B, volt per division.